Congressman Khanna joins us right now. His district actually encompasses the heart of Silicon Valley. And, Ro, you really caught my attention, kind of getting caught up with some of the things that were playing out. Let's back this up a little bit and talk about Gavin Newsom, the governor of California, and his reaction post-election. He basically rolled out a lot of things to try and say that he was going to protect California from whatever is coming in with this administration. But one of the things he laid out was the idea that California taxpayers would continue to have a subsidy for EV sales, electric vehicle sales in the state, but that Tesla might not actually qualify. Tesla purchases might not actually qualify for that. It's a little crazy. Elon Musk pointed that out and said, you know, he's the only company making electric vehicles in California, and you weighed in on it, too. You want to explain how you weighed in and why? Well, California having electric vehicle tax credits makes all the sense, but excluding Elon Musk and Tesla for probably political reasons is just foolish. The reality is Tesla is the biggest manufacturer of electric vehicles in California. The Inflation Reduction Act explicitly got rid of the caps on companies like Tesla so that they could produce more electric vehicles. And if you're looking, just 3 days ago, the New York Times had a report that China is leading 1.7 million electric vehicles exporting around the world. We're way behind, and we need to be producing more of these electric vehicles in the United States. So I don't think politics should interfere with manufacturing or with an issue of our national competitiveness. It's probably worth pointing out that Tesla employs over 20,000 people in your district. They manufactured more than 550,000 cars in your district last year. What has the reaction been from the governor and beyond in the legislature? Well, they say that they want to help smaller companies gain market share. That's all well and good. But the point is the electric vehicle market, as you know, has a much smaller share right now than internal combustion engines. So we should be helping anyone who's producing these electric vehicles. But more broadly, we certainly shouldn't have a sense that politics is intervening. I mean, you can disagree with Elon Musk, as I do, on a number of issues and speak out about that, but don't target a company because of political views. When Biden didn't invite Elon Musk and showered praise on Mary Barra as the visionary for electric vehicle revolution, that was just nonsense, and the country knew that. I mean, no disrespect to Mary Barra, but come on, she was dragging her feet on electric vehicles, and Tesla helped create the electric vehicle revolution with a grant from Obama. And people hate that kind of politics. You know, Congressman, this is a pretty interesting delve into what's happening. There are Democrats who kind of look at what happened with this election and say, OK, we're going to fight, we're going to fight, we're going to fight. And that's what Gavin Newsom is doing. There's others who say, hey, this is showing us that we have to live a little differently. We have to make sure we reach out across the aisle. I know you've been in touch with Elon Musk, who obviously has been very involved in the Trump administration on this. What's the outreach? What's the message that you get back and forth when you're in touch with Elon? Well, I try to call balls and strikes based on what I believe. So when I talk to Elon Musk, if he's for looking at the defense budget and looking at the five primes who've had a monopoly on the defense budget and wants to make cuts there, then I'm going to say let's work together on that. It's hypocritical for progressive Democrats who've been calling for defense cuts and holding defense contractors accountable to suddenly say, no, we don't want to do it because Elon Musk wants to do it. So let's talk all about the automotive industry. Every time Garrett Nelson is on, I'm listening. He's so fully immersed in this group. And now, this may be the first time Garrett Nelson's doing this. He'll have to tell me. But he's made predictions for 2025. Here he is, Vice President, Senior Equity Analyst at CFRA Research. Garrett Nelson, great to see you. Sure. Yeah. Our highest conviction prediction is that the federal EV tax credit will be discontinued in 2025 as part of new tax legislation passed by Republicans in Washington. So I don't think that should come as a big surprise. We've certainly seen news reports since the election suggesting that the administration was going to move forward with that, and they have the support of
of the new Congress in doing so. So I think the most surprising part of that to a lot of people might be that the company pushing for that is the largest manufacturer and a seller of electric vehicles in the U.S., and that, of course, is Tesla. So, and I think they're doing that because they think their competitors will be hurt much more than they are if the EV tax credit is discontinued. But importantly, despite that, we do have a buy on Tesla. We think investors will give them a pass if they continue to make progress in getting federal approval of autonomous driving. Yeah, we're bearish on GM losing. We think they're going to lose market share next year. This is mainly because they have no exposure to hybrid vehicles. 안녕하세요. 머스크는 방금 보신 영상을 보고 캘리포니아의 칸나 의원분이 현명한 온건파라고 말하고 있습니다. 결국 캘리포니아에서 밀어줘야 되는 정책은 전기차 혁명입니다. 여기서 중심이 돼야 될 기업은 테슬라라는 점이겠죠. 만약에 캘리포니아가 테슬라를 밀어주지 않는다라면 완벽한 위선적인 정치가 되는 것입니다. 지지 세력들의 신뢰를 잃어버리게 될 것입니다. 왜냐하면 정치 같은 경우에는 여러 가지 이슈도 있고 사람들마다 원하는 바도 다릅니다. 하지만 분명한 점은 정치를 통해서 기업을 표적으로 삼아서는 안 된다라는 점이겠죠. 아무리 머스크의 정치적인 이념이 마음에 들지 않고 반대편이라고 하더라도 정치가 개입해서 테슬라를 표적으로 괴롭히는 것은 말이 안 되는 것입니다. 그리고 미국 사람들은 모두 다 진실을 알고 있습니다. 전기차는 테슬라라는 점이겠죠. 그래서 뉴욕의 시장 같은 경우에도 도지를 응원하고 있습니다. 도지 부서 같은 경우에는 굉장히 좋은 아이디어라고 말하고 있습니다. 부정부패를 척결하는데 정치 이념이 어디에 있겠습니까? 이래서 현재 미국 정치권에서도 일론 머스크를 응원하는 세력들이 조금씩 나오고 있습니다. 머스크의 편이 만들어지고 있고 앞으로 테슬라 사업적인 부분에서 머스크를 뒷받침해줄 정부의 역할은 점점 커져 나간다라고 볼 수가 있습니다. 청신호이자 호재라고 우리는 볼 수가 있겠네요. 그래서 지금 머스크를 반대하는 세력들은 미친 짓이라고 볼 수가 있습니다. 더 이상 테슬라에 대한 미친 짓을 삼가야 될 것입니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 미국의 미래가 달려있기 때문이겠죠. 특히나 캘리포니아 같은 경우에는 전기차를 만드는 유일한 회사가 테슬라인데 테슬라를 밀어주지 않는다라는 것은 도저히 말이 안 되는 것입니다. 한국에서도 지금 11월 달에 수입 베스트셀링 모델 테슬라의 모델 Y입니다. 유럽뿐만 아니라 미국뿐만 아니라 중국뿐만 아니라 한국에서도 일본에서도 테슬라의 모델 Y는 소비자들에게 선택을 받고 있는 차량입니다. 그리고 제가 확실하게 느끼는 것이 자동차 쪽은 SUV가 대세라는 것을 알 수가 있죠. 그래서 테슬라 같은 경우에는 여러분들이 생각하는 것보다 조금 더 저렴하다, 생각보다 탈만한 가격대이다, 모델 3에 대한 홍보를 이어가고 있습니다. 이러한 테슬라 판매 전략을 보시면 아시겠지만 전기차는 일단 지금은 가격이 중요한 것 같습니다. 가격이 저렴해야지 사람들이 내연기관차가 아닌 점점 전기차로 몰려오는 것이겠죠. 특히나 트럼프 정부는 반드시 테슬라를 밀어줄 수밖에 없는 것이 지금 전기차 수출 부분에 있어서 미국이 중국에게 훨씬 뒤처져 있습니다. 미국에는 전기 자동차를 많이 생산해야 되고 미국에서 가장 많은 전기차를 생산하는 기업은 테슬라입니다. 물론 여기 보이시는 것처럼 리비안이 되었던 GM이 되었던 이런 다른 자동차 기업들도 받쳐줘야겠지만 가장 선두 기업은 테슬라라는 점이겠죠. 미국은 테슬라를 버릴 수가 없고 테슬라를 선택할 수밖에 없는 상황이 만들어졌습니다. 그래서 세금 공제 혜택이 없어지더라도 테슬라를 반드시 매수해야 된다라고 내놓는 애널리스트 분들은 하나같이 연방 정부에서 자율주행에 대한 규제가 풀어지면서 테슬라에게 높은 밸류에이션이 매겨질 거라고 보는 것입니다. 저 역시나 이러한 이유로 반드시 테슬라를 매수해야 된다라고 보는 것이겠죠. 현재 테슬라 어플 같은 경우에는 계속해서 업데이트가 되고 있습니다. 이번 업데이트 같은 경우에는 애플 워치 연동을 조금 더 주목해 볼 필요가 있습니다. 많은 분들이 머스크에게 테슬라가 애플 워치 연동이 되도록 업데이트를 해달라고 했고 머스크는 10월이라고 당연히 그렇게 하겠다라고 답변을 내렸습니다. 9달 뒤에 정말로 그렇게 되었습니다. 소비자들이 어떤 것을 원하는지 가장 귀를 기울이고 소통하는 CEO가 바로 머스크라는 점을 알 수가 있습니다. 이제 앞으로 많은 테슬라 유저분들은 애플 워치를 통해서 테슬라를 컨트롤할 수가 있게 되는 것입니다. 한편 지난밤에 한국에서 비상계엄이 선포가 되었습니다. 머스크 역시나 한국에 굉장히 관심이 많고
굉장히 충격적이라는 표현을 쓰고 있습니다. 최근에 한국에서 일어나고 있는 일들에 대해서 굉장히 쇼킹하다라고 말하고 있죠. 한국이 되었던 미국이 되었던 정치권에서는 합리적으로 올바른 기업을 반드시 밀어주는 정책이 나와야 될 것입니다. 그리고 미국의 선택은 반드시 테슬라가 될 것입니다. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.